Mukama yebazibwe kozesa luzungu olusoga manyimu lutonotono kuba nasomeramu wano mu Musoga waneeno mu myaka gyeyo oba mixing. Okay, amanya gange nze Wesonga Emmanuel, ono mukyala wange Gloria Aminat Wesonga. Kye batuwadde okwogerako kintu kikulu nnyo mu family, because as a family wetega what they call financial stability. Family financing mukwata mutya ssente ng'abafumbo to move you from one level to another level. Sikyabwa Katonda kubeera nga oli mufumbo ate nga you're struggling financially. God didn't design that. You must grow as a couple while trusting God. Njagala kutandika nga mbuuza muno nga we tuli abakyala bameka abamanyi businesses z'ababba baabwe oba ne sente ze bafuna genuinely. The other way around, abaami, how many of you know the sources of funds eza mukyalawo? Kati nze njatandika nga njogera ku nze. It is one thing that was very hard. Abasajja tulina, they call it ego in nature. Tombuuza saagala kasankoze kino ebirala. You don't need to understand my businesses. But nga we bagambye nti anything can happen. Osobola okukeera nga toyogera. Naye nga you entrusted information about your businesses with friends and what, tebajja kwogera. Naye nga ne mukyalawo takola ki? Tamanyi. People have lost property. Ti omukyala awulira bulizi, bawanga ayina ettaka eyo, but you've never visited it. Mukama asobola okunnyula mu bulamu bw'ensi. But the people who trust that are not our spouses will never feel obliged as your spouse. So how do you grow money as a couple? Nze kyasooka oba oyagala ssente nojje wange, nze siina ssente. Kusindika wani? Wa mukyala wange. There is a special gift Mukama kye yateeka mu bakyala baffe. Ffe abasajja tumanyi kukola ssente, but we don't know how to grow money and how to grow wealth. Abakyala balina special gift nti asobola okulaba 20 years from now. Naye ffe abasajja nga we tumanyi nti ojja keera okole, ogamba ne utuzirya ne ziggwawo nina kaddiiro akajja. Naye ne kanayita namu, naye gwe ogamba kalina okukola ki? Naye omukyala agamba kino kye tulinawo is what I plan for. Gwe genda mu bintu byo, genda onoonye ssente. So men in our nature, most times we are reckless with money. So if you want to fully build family business, you have to trust your spouse. I started companies on my own, not until I involved my wife. When I understood that, sente abeera nazo nenzeerabira n'okwerabira nti gye ziri. Nenkeera ku makya ne mugamba naye mu kabanka kaffe nze nkayita Bank of Women tetulinayo ka ssente. Nagamba no nina ssente bwe ziti nga neerabira n'okwerabira nti gye ziri. So men in our nature, we always have hope that in the near future we shall get resources. Naye kyani akikugamba nti in the near future? Obwongo bweseraawo n'ogamba nina ddiru nga 6 n'ozibala n'okuzibala kano ngenda kafunamu ssente bwe webukyanga tekayiseemu ze pressure ze tubeera nazo. Ate abaana badda ku ssomero kino ne tudda ku pressure. But women plan a home and plan finances of a home. The mere fact that they are ordained to be nurturers. Omanya abakyala, they are very patient. Wodde waka kati ngwe nga taata omwana osobola okubeera naye n'akusumbuwamu just 5 minutes. Naye ziwera. N'omugamba vaako. Naye maama ne wajja ne bamusumba ne bakola ki in their nature. So with that gift ne sente no we bazikwata. Nti ebiseera ebimu gwe mukwano gwa zisobola okujjeewo nga kusaba sente. Naye kino kankibagambe, kyo kimanyi nti abantu abasinga asobola okujjeewo n'akwewolako sente naye nga ku akaunti ye alina sente.
family esobola okugamba nti for us to say we don't have money, account yaffe wetuuka million 10, we don't withdraw money beyond 100 million. Kati ezo 100 is like their safety. Tuwabeerawo obuzibu, bulwadde biki ebiteeberera, that is when they can touch that money. Era ye watuuka million 10 ng'agamba ninayo mukwano gwange yabeera ne ssente ez'okuwola buli ssaawa, nsobola omuggyako ki? So si nti buli muntu ajja ewuwo okwewolako aba talina ssente. Ayinza okuba ne ssente ezisinga n'ezo z'olina, naye n'ategeera nti gwe tomanyi nkwata yaki, najja neyewoolako ku zizo, n'agenda n'akola ssente n'akuddiza ezizo, gwe ate ezizo n'okola ki? N'ozirya. Ate abantu tuli bazibu, nti oli asobola okuyiga n'ategeera nti wengenda wa mukulu Wesonga, we mukaabira ennaku nti abaana tebazzeeyo ku ssomero, ssente ajja kukola ki? Buli wajja ewuwo ekyo kyajja nakyo. Bannaye omwana bakoze eki? Bamugobye ku ssomero, ate gwe n'ogendayo ewaka n'ogamba omwana gy'ali ewaka, oba n'okukuba ku ssomero nti bamubanja. Naye ye n'akwata essente ezizo, ye n'agenda n'akola ki? N'azikozesa. Tetugaana kuyamba, naye bino tulina obbimanya nti ssente mwoyo. It's a spirit. Money is a spirit. If you do not handle it well, ssente zigenda. Be bantu boolaba nti oyo yalina ssente ne zikola ki? He didn't respect money. Nti bakuwa ssente, it is up to you to grow that money and maintain that money. An example, muyinza okubaamu muno abakola. Osobola okusanga bossi wo alina privileges ezisinga, afuna ssente ezikusinga, naye n'osanga a middle level manager and a lower cadre. Nga when you look at their life in perception, they are doing far much better than someone who is earning more. When you sit back, n'obuuza abo abantu ba wansi ajja kugamba nti nze omusaala gwange we gujja ngukwata n'enguwa madamu n'apulaninga. Fe abasajja, we don't know how to plan for a home. Ekyo tukikirize. We know how to look for money. But in terms of planning for home and in terms of planning family finances, that gift was given to the women. Era njagala kino mukitunuulire, abantu abasinze what we call true riches, nga tebagenze mu biri ebirala. Riches, godly riches. Those people honor their wives. I will borrow one thing okuva basiraamu, wadde ne waffe gye kiri. Olaba abahaji asobola okugaana okugenda okukola nga they are not in good times with the wife. Agamba sijja kugenda kukola, siina ki mikisa. As a man is moving out of the house, mukyala wa alina okublessinga. That is one thing that we should understand. Ate omukisa gwaffe abasajja Mukama yaguteeka ku bakyala baffe. Mukiwulidde ekyo? Abakyala mwandiyekubiddeko mu ngalo. Once you understand that, it's the beginning of true riches. Honor your wife. Ebirala Mukama ajja kukola ki? Ebyo byonna bijja kuba biwedde. Kuba Mukama naye yeebuuza, naye n'omwana ansabira buli kanaku nti ayagala obugagga, wembubuwa namuwa a wife suitable, a helper suitable. Naye tamwonaringa, kitegeeza we muwa ssente era ajja kweyongera kukola ki? Kubeera mu kibi. For you to be blessed, you must honor your spouse. You must discuss things. Era kino nze mulimu ebintu ebirala, simple things. Fe abasajja okeera ku makya n'oganguza ettaka n'okuzimba n'otandika, naye tobuuziza ku mukyala wo, is it what ki kyayagala? Kuba ennyumba fe abasajja most times tubeera for how long? Ennyumba tuzizimbira bakyala baffe. That's the reality n'abaana baffe. Because the wife uses the home to nurture your children. So you don't rubbish their ideas. You must incorporate their ideas. Ate n'abasajja tulina okukkiriza. The anointing is on our women. There are times
wempaliriza oluusi nenga ngenda kikola wadde takkiriza naye mugaa Katonda ekyo ekintu kifa because of our ego ngamba ngenda kukola ki nze ndaba kyekituufu naye if you are not in agreement kuba bagamba to become what that means always mwina okuba mu agreement naye buli wempaliriza nengamba apaana leero kankole ki leero kandinjeko kuyamagye nange nkole ki nkikole bwomu nkomawo nkaaba tyomanyi bansonyiwe naye nakuteka sente nenkateeka wano newali naye byaganye ako kagenzi olina okukkiriza oluusi by the nature of men tulowooza nti we are on top tutegeera tukola ki ffe tuanalyzinga ebintu awo mangu oli akuleetera kaddiiru n'agamba kano wogattemu ne bbiri teziba 3 wabula ziba 10 n'ogamba ate we sitagenda na kano naye okumawooga byaganye n'omunyumizaako n'akusekererako namu n'agaana nagambi naye ebintu byo tobinteekamu naye nodda nogaa kati njize noddayo kuki bubi nogaa kati njize naye era nga womanye era oli akuleetera ddiiru banaye n'ogitunulamu nogaa naye kati nayiga kasi ogindeetera nange ngenda nenjikola ki nenjanjulayo neŋŋamba naye wano tugende bwe tuti kasaba ŋŋamba nedda sigenda ngendayo neŋŋamba omanyi nze omanyi nandibadde njikkiriza naye sikyalimu tuli bantu babiri twafuuka ki tulina okubeera nga tukkiriziganyizza to invest in that business. N'ekintu ekirala nga family, buli family yeetaaga okubeerayo ne business apart from work. Nze nkola employed naye nasalawo in my nature nti mukyala wange will be in our family businesses. Tulina business meka 3 okay. Tulina emu eri mu bya IT kati abo simanyi oba babyogera bitya bya IT ebya teknologiya. Tulina emu ekuba design nezimba n'okuzimba amayumba. Nze siri director, mukyala wange eki nze njiriba na byange, ye yakola ki management. And I've seen the difference between me running those businesses and also handing them over to my wife. Nti nze in my nature kasondetera ddiru nenjisoma munga 2 + 2 si 4 ereta 10 mbangena giyokeyinga naye ye asooka naga bayinza okuba nga bakugambye 2 + 2 eri 10 naye nga ate 2 + 2 eri 2 si 4 muyina nnya naye kutoolako 2. Omanyi omuntu waba akuleetera business idea, they don't show you the entire picture, but women analyze by the time they make the decision. Naye ffe abasajja inawa nature twagala sente, twagala ebintu bijje mangu, naye ate tukitebolinga before God. How many of you pray as a couple or as a family? Nga muyina family altar, because that's very important. Buli kanaku every day. Nze ne mukyala wange nze nkola up country naye yabeerawo wano, but we do an altar. Newe mbeera eri nange ninayo altar yange, tugigatta ne tukola ki ne tusaba. Buli kimu you must trust that with God everything is possible. Tokozesa bwongo obwo, ebintu byo biteekemu Mukama. We've seen God. We have seen God in our businesses, in our lives, in our children, in our parents. We have seen God. Togenda mbino simanya kuba bimweje ebiri. Tibakugambye business gwo okutunda ennyo, wetaaga kati, simanya wetaaga kola biki, wetaaga kunyonkesa simanya biki. No. Business giteekemu Mukama, business giteekemu ekitiibwa. Respect your spouse, muteeke mu business, muteeke mu finances. Mutegeere what you have, mutuule wansi as a couple and plan for that resource. Wetulidda wano mujja kuŋŋamba, you would have moved from where you are to another level. The first company was registered in 2020. I have seen God. Your company yatandika ne $136,000,000. We are over 5 billion in terms of
in terms of annual returns ekuze mu ngeri nange gye sitasobola kunnyonnyola nti it has blessed us but we are also blessing others because we employ people. Kuba mu bintu bye tusaba Mukama atuggulire enzigi naffe tuggulire abantu abaki abalala. Tugamba Mukama tetukwogerera bwogerezi weerage. Saagala muntu ajje ewange agambe yii naye Katonda wo gw'osaba buli kanaku kiki kyakoze eki kyakoledde. No, njala njogere ku Mukama nga n'omuntu antunuulira oba atulaba agamba yes Mukama waffe tetwetaaga kukola ki kumwogerera. No, ayina kweraga in what we do and in what we believe in. Session endala esembayo kanjimuwa agikole ki agiwumbewumbemu.